So yesterday we were doing intermediate pile analysis of intermediate pile. In that you need to get the percentage pressure. So for in case of intermediate pile, according to Khoslas chart, we have to find out the ratio B1 by B because this was uh, in the horizontal axis. So B1 is the uh, distance, horizontal distance from the starting point of the impervious floor up to the intermediate pile. ആ ഒരു ഫ്ലോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ എവിടെ വരെയാണോ അതുവരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ വെക്ടർ B1. So you have to consider that small eccentricity 0.6 also. Don't forget to take that value. Then B is the total horizontal floor length. Then from this ratio and alpha value is B by D, you can get directly what is 5C2 from the Khoslas chart. There are two charts. One set is for 5C values and another set is for 5D values. So 5D value you can find out only when ratio is greater than 0.5. But 5C you can take directly from the graph. In case of 5D, here the ratio is less than zero point 0.5. So you need to first find out 1 minus B1 by B. And for this value of 1 minus B1 by B, get the value for 5D. And 5D2 is 100 minus 5D. Similarly, for getting 5E2 value, 5E2, there is no graph showing values for 5E2. So you need to get the value for 5E2 from 1 minus B1 by B. From this 5C2 chart, from the 5C chart, you can get the value for 5E just by getting the value for 5C for 1 minus B1 by B. ഇവിടെ നമ്മൾ 5C കാണാൻ നേരം ഡയറക്റ്റ് B1 by Bക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തത്. 5E കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 1 മൈനസ് B1 by Bക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 5Cയുടെ ചാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം. സോ 1 മൈനസ് B1 by B ഈസ് 0.713. Here it is already shown in this graph. To find phi e for any value of alpha and base ratio b1 by b, read phi c for base ratio 1 minus b1 by b. 1 minus b1 by b ക്ക് phi c യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. Thus phi e എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും 100 - 5C. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് 5Cയുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് B1 by Bക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 100 - 5C ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5Eയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഹിയർ 1 മൈനസ് B1 by B ഈസ് 0.71. 0.71 ആണ്. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9.5. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു locate that point. 0.71. 0.71 is this line. 0.71 is this line. Extend that to get the value for 5C for alpha equal to 9. What is alpha equal to 9? Alpha equal to 9.5 is somewhere here, this graph. Okay, somewhere here. I'll just zoom out. This is 0.71.
Extend that line to get alpha equal to 9.5. Alpha equal to 9.5. It will meet somewhere at this point. 0.71 and this is 0.71 line where it will meet with this alpha equal to 9.5. Extend that line towards y-axis. What is this value? This value is 30. 30 ന്ന് ഒരു ഡിവിഷൻ താഴെ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് 29% ആയിരിക്കും 5C എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 1 - B1/Bക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 5Cയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഈസിയാണ്. സോ 5E2 കാണാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 5C ഫോർ 1 - B1/B. 1 - B1/Bക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 5Cയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് 29%. So 5E2 equal to 100 minus 5C, is equal to 100 minus 29%. How much? 29 is equal to 71%. Now you have got the value for 5C2 as 57%, 5D2 63%, and 5E2 71%. Just show those values. 5 5E2 is 71 percentage, 5D2 is 63 percentage, and 5C2 is how much is 57 percentage. Now you can just analyze whether these values are correct or not just by looking into these values. Like from the flow is um from E2 to C2. In this direction, the flow is going. So maximum pressure will be at E2. It will reduce some percentage when it reaches D2, and again there will be some percentage loss when the water reaches C2. ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. 71, 63, 57. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് 60 C2ല് D2നേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുത്തതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. So once you got the values of 5, just check whether those values are correct. ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയാൽ മതി. അക്കോർഡിംഗ് ഈ ഒരു ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, നൗ what is the next step? 5C2, 5D2, 5E2. For these values you need to apply the corrections. So 5D2ന് നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം it is the bottom point, no need of correction for 5D2, but we need to do corrections for 5C2 as well as for 5E2. So now I'm going to apply correction for 5E2. First of all, I'm going to do correction for 5E2. Correction for 5E2. First correction for interference. Speed ചെയ്തു പോവാം. 19 root of D by B dash into B plus D dash by B dash. Sorry, B. Equation the terms മാറിപ്പോരുത്. Here what is the value of D? D dash, B dash, B already you know. Then D is the distance from the point of interference, vertical distance from the point of interference towards the
ബോട്ടം ഓഫ് ദ അഡ്ജസെന്റ് പൈൽ. ഇവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പൈൽ ഏതാണ്? ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പൈൽ. സോ ഫോർ സെക്കൻഡ് പൈൽ നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈലാണ്. സോ ഫോർ ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ വെൻ യു കൺസിഡർ പോയിന്റ് C2, sorry, when you consider point E2, which one is the intermediate pile or adjacent pile or the interference causing pile? E2 ന്റെ അടുത്തുള്ള intermediate pile, sorry, adjacent pile എന്ന് പറയുന്നത് pile number 1 ആണ്. So it is the D is the depth from the point of interference. Point of interference എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടം ഫ്ലോറിന്റെ ബോട്ടം ലെവൽ ആയിരിക്കും point of interference. So it is the vertical distance from this point of interference towards the bottom of the pile causing interference. ഇവിടെ E2 ന് ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ നമ്പർ 1 ആണ്. അതിന്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 153 minus 148. So capital D equal to 153 minus 148. 153 minus 148 equal to 5 meters. Then small d dash means this depth of that pile. നമ്മൾ ഏത് പൈലിന്റെ ആണോ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് കാണുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് നിന്ന് അതിന്റെ സെയിം പൈലിന്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഡെപ്ത് അത് എത്രയാണ്? This is that second pile. E2 is our point of reference or point of interference. From this point, how much is the vertical distance towards the bottom of the same pile? എത്രയാണ്? 153 minus 148. Same ആണ്. Capital D യും സ്മോൾ d ഡാഷും സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ. പൈലിന്റെ രണ്ട് പൈലിന്റെയും ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിയും സ്മോൾ d ഡാഷും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ 5 meter. Then B dash is the distance, horizontal distance between the two piles. അതായത് രണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പൈല് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ബി ഡാഷ്. അത് എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് പൈലും സെക്കൻഡ് പൈലും ആണ്. അത് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 15.8 meter. സോ B dash equal to 15.8 meter. Substitute ചെയ്യുക, values കണ്ടുപിടിക്കുക. 15.8 meter is the B dash value. Substitute and find out the values. Capital D is 5 divided B dash is 15.8 into capital D is 5 plus D dash is again 5 divided by B. B is the total length of floor. 57. How much is the value for CI? Speed ചെയ്യാ. ഇതേ സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൈല്, അതായത് C2ന്റെ C1ന്റെ കറക്ഷൻ കണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡി വാല്യൂം ഡി ഡാഷും B1ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സെയിം ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദീസ് പൈൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ഡെപ്ത്. Hence, the correction for interference will be same when you consider C2 and C1. Sorry, E2 and C1. C1ഉം E2 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മ്യൂച്വൽ പൈല്, അതിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ്, ഈ രണ്ട് കീ പോയിന്റ്സിന്റെ കറക്ഷൻ ഫോർ ഇന്റർഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഡിയും ഡി ഡാഷും ബി ഡാഷ് വാല്യൂ ഒന്നും മാറുന്നില്ല. സോ വാല്യൂ ഇസ് 1.875. And what is the sign for correction? Positive or negative? Minus 1.875. Flow direction നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when you consider the flow direction, the flow is from left to right. So that point point E2 is located behind the pile. ആ പൈലിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് E2 locate ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So the correction sign is negative. Next, correction for thickness. What is the equation for correction for thickness? First of all, look into the direction of flow in this pile E2 and D2. Consider E2 and D2. ഏതാണോ നമ്മുടെ പൈൽ, ആ പൈലിന്റെ ബോട്ടം പോയിന്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുക. അപ്പൊ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. E2 നിന്ന് D2യിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ വാല്യൂ. സോ 5E2 minus 5D2 divided by D into T. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക. ഇത് റേസ് ചെയ്യാണ്.
So CT is equal to E2 minus, just a second. Correction for thickness, phi E2 minus phi D2 divided by D into T. Substitute those values for phi E2. What is phi E2? Phi E2 is 71 percentage and phi D2 is 63 percentage. Substitute for those values. 71 minus 63 divided by what is the depth of that pile. Depth of pile is 6 meter. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ 153 എടുക്കുക. ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് 154 - 148. ആ ഫ്ലോറിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻറ്റു thickness of the floor is 1 meter. What is the value? 1.33. Is it positive or negative? ഇത് നോക്കുക സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷന്റെ എലോങ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൈലിന്റെ ബിഹൈൻഡ്. പൈലി ദ key point is located behind the pile when you consider the flow direction. So hence the correction for thickness is negative. ഇനി ഈ ഫൈവ് ഇ ടുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി അനദർ കറക്ഷൻസ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇ ടു? ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? This is the point E2 and this is point C2. Thus we need to apply slope correction for E2 or C2. E2 നാണോ C2 നാണോ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? C2 ന്. Why? Because slope correction always we need to give the slope correction only if the point at the key point the slope is starting or ending. ഈ E2 ല് സ്ലോപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ല. സ്ലോപ്പ് മീൻസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ്. നിങ്ങൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലോപ്പ് നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ E2 ല് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലോപ്പ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കണക്കാക്കരുത്. C2 നോക്കുക, അതായത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർ എൻഡിങ്, അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ E2 ല് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി അറ്റ് C2 യു നീഡ് ടു ഗിവ് ദ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ. സോ we can conclude corrections for C2 and find out what is the corrected value. Just find out what is the corrected value. Corrected phi E2 equal to original phi E2 ന്റെ value എന്ന് പറയുന്നത് 71, then minus correction for interference and correction for plus correction for interference and plus correction for thickness. Then what is the value for correction for interference? Minus 1.875 and correction for thickness is minus 1.33. So the corrected value for phi E2 is 67.79 percentage. Now find out what are the corrections required for correction for phi C2. First correction is correction for interference 19 root d by b dash d by b dash d plus d dash by b. In this case for phi C2 you need to consider, you need to get the value for d, d dash and b dash. B is already known for you. So first of all find out what is d, capital D. Capital D is the distance from the point of reference
towards the bottom of the pile causing interference. Interference cause ചെയ്യുന്ന പൈലിന്റെ bottom വരെ. For this pile C2, for this point, key point C2, what is the pile causing interference? C2 ൽ interference cause ചെയ്യുന്ന pile ഏതാണ്? Can anyone say or which pile is causing interference for this key point C2? ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള adjacent pile അത് ഏതാണ്? നമ്മൾ E2 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പൈലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു കൺസിഡർ ദ പോയിന്റ് C2, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ. സോ ദ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് പൈൽ ടു ദാറ്റ് C2 is pile number file number 3. So accordingly you need to take the value for D and D dash, capital D and small d dash. നിങ്ങൾ നോക്കുക E2 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പൈലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സിന് ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് പൈൽ ആയിട്ടുള്ള പൈൽ നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും. C2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ C2ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ C2ന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പൈലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൈൽ നമ്പർ 3യുടെ C2ന്റെ പൈൽ ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ നമ്പർ 3 ആയിരിക്കും. Now what is the value for D? D is the distance from this point of interference towards the bottom of this pile. ഇതിന്റെ ബോട്ടം എത്രയാണ്? 141.7. ഈ ലെവൽ എത്രയാണ്? 153. So capital D is equal to 153 മൈനസ് ഇതിന്റെ ബോട്ടം വരെ ഉള്ളത് ഈ തേർഡ് പൈലിന്റെ ബോട്ടം വരെ എന്ന് പറയുന്നത് 141.7. So D, capital D is the vertical distance from the point of interference towards the bottom of the pile causing interference. Interference cause ചെയ്യുന്ന പൈലിന്റെ ബോട്ടം വരെ. Next, small d dash. Small d dash is the vertical distance from the point of interference towards the bottom of the same pile. Same pile in the bottom വരെ. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 153 minus 148. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഡിയും ഡി ഡാഷും എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്? നേരത്തെ എല്ലാ കേസിലും D and D dash was same value, but in this case D is different. Why? Because the pile is having more depth. So I can write D equal to 153 minus 141.7. How much is the value? 11.3 meters, and small d dash equal to 5 meter. Then 153 minus 148, 5 meter. And what is the value for B dash? B dash is the horizontal distance between that two piles causing interference. ഈ രണ്ട് പൈലാണ്, ഈ രണ്ട് പൈലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള horizontal distance ആണ് B dash എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ B dash? What is the B dash in this case? B dash is the horizontal distance between this pile and this pile. ഈ രണ്ട് പൈലിന്റെ എത്രയാണ്? 3 പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുക. 2 പ്ലസ് 15 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10. Okay, that will be the horizontal distance between two piles. അതെടുത്ത് എഴുതാം. B dash is 3 plus 2 plus 15 plus 10 plus 10 equal to 40 meters. Now substitute all these values and get the value for CI. 19 root capital D is 11.3 divided by B dash is 40 meters into D is 11.3 plus D dash 5 divided by B is the total length of floor 57. Get the value for CI. Also, along with the value, find the sign also, whether it is positive or negative. വേഗം ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ പറയോ?
Answer എവിടെ? Sign also. Plus 0.2 positive 2.88 is the correction for mutual indifference. Very good. Then correction for thickness. What is the equation for correction for thickness? Here the flow is from D2 towards C2. ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫ്ലോ. സോ 5 D2 minus 5C2 divided by D into T. Substitute the value of 5D2. 5D2 is 63 and 5C2 is 57 divided by depth. D is the depth of that pipe, which is 6 meter, into thickness equal to 1. That is the correction value. 63 minus 57 is 6 meter. 6 divided by 6 is 1. So positive 1. Again, the correction is positive. Then third correction is here the point is C2. You need to apply for correction for slope. Correction for slope, you have equation correction factor into horizontal ordinate of slope divided by distance between the piles in which slope is present. So how we get the value for correction factor? Correction factor depend upon the slope. So when you look into the figure from C2, the slope is starting. And this, what is the value for the slope? 1 is to 3. So this correction factor is mainly depend this this correction factor mainly depends upon the value for the slope, upstream slope, which is equal to 1.3. Then from this value, you need to get correction factor from the table. I have already given a set of table to get value for correction factor if you have a slope value. So for 1 is to 3, what is the correction factor? For a slope of 1 is to 3, what is the value of correction factor? From that table, I have already given correction factor for 1 is to 3 equal to ടേബിൾ എഴുതിയെടുത്തില്ലായിരുന്നോ? ആരുടെ അടുക്കയില്ലേ? അഖിൽ അഖിലലി മിസ് ടേബിൾ ഇല്ലേ? കറക്ഷൻ ഫാക്ടറും ഇല്ല. സ്ലോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഓ ഇല്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ലായിരുന്നു അത്. മിസ് ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നോട്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാ.
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ആ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ? Okay, for correction factor for 1 is to 3, the value for correction factor is 4.5. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന്? കാർത്തിക, ആ മിസ്, മിസ് ടേബിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ടേബിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നല്ലോ, സ്റ്റക്കായ സമയത്തായിരുന്നോ? ആ മിസ്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് നൗ. വാല്യൂസ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. സൈഡില് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പ് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സമയത്തില്ലേ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. സ്ലോപ്പ് horizontal versus vertical correction factor. Slope 1 is to 1, 1 is to 1, 2 is to 1, 3 is to 1, 8 is to 1. Correction factor is 11.2, 6.5, 4.5, 3.3, 2.8, 2.5, 2.3 and 2. So these are the set of values for correction factor if a slope is given for you. So in this case, what is the slope value? Slope is 1 is to 3. So when you look into this slope value, here it is shown as horizontal is to vertical. For one vertical, how much is the horizontal value? That horizontal is represented in the first term. But in this slope, it is 1 is to 3. You have to understand 1 is the vertical and 3 is the horizontal. So for one vertical, how much is the horizontal? So 1 is to 3 means here it is 3.1. Sorry, 3 is to 1. Correction factor is 4.5. Now you got the value for correction factor as 4 is 4.5. Then what is the horizontal ordinate of the slope? Horizontal ordinate of the floor is, this is the slope value. This is our slope. How much is the horizontal ordinate for this slope? അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രയാണ്? 3 മീറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് 3 meters.
സോ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടി. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 meters കിട്ടി. അത് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ, സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പൈൽസ് ഇൻ വിച്ച് സ്ലോപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ്. ഈ ഏതൊക്കെ രണ്ട് പൈലിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സ്ലോപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ രണ്ട് പൈലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈലും ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈൽസ് ഇൻ വിച്ച് സ്ലോപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ ആൻഡ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈൽ. ഏതൊക്കെ രണ്ട് പൈലിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആ സ്ലോപ്പ്, അത് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് പൈല് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് എത്രയാണ്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈലും ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രയാണ്? 11.3 meters. സോറി, 40 meters. ബി ഡാഷ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു? രണ്ട് പൈല് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ 40 meter കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് എന്ത് വരിക? നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പൈൽസ് ഇൻ വിച്ച് സ്ലോപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ്. എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്, ആ സ്ലോപ്പ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് പൈലിന്റെ ഇടയ്ക്കാണോ ആ പൈല് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 meters. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ്. എത്രയാണ്? കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് 4.5 into horizontal ordinate of the slope is 3 meter and distance between piles in which slope is present is 40. Then correction for slope is, I'm showing the value 0.337. Then we need to fix whether it is positive or negative. So according ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. മേ ബി ലാസ്റ്റ് അവർ DHS ആയിരിക്കും. 6th അവർ വിൽ കണ്ടിന്യൂ DHS in the 6th hour, last hour. So just go through what all we discussed in this hour. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്ക്. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തവർ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.